değerli mensupları, and Mardin kıymetli Manisa, hanımefendiler, distinguished members of our beyefendiler, AK Party sevgili organization, gençler, esteemed değerli ladies dava and ve yol gentlemen, dear arkadaşlarım. youth, distinguished Buyurun, friends at cause. buyurun lütfen oturun. Please have a seat. Sizlere en kalbi I duygularımla, would like to hasretle, salute you muhabbetle all selamlıyorum. with the most heartfelt İl emotions, kongrelerimizin love, partimize, and respect. And I şehirlerimize, hope that our provincial teşkilatlarımıza congress hayırlı will olmasını be diliyorum. auspicious for our cities, for Kongrelerimizde our görev alacak organization, arkadaşlarımızı and for the country. şimdiden tebrik And I would ediyor. like to congratulate Kendilerine all Mevla'dan friends, başarılar all diliyorum. colleagues who will Bugün assume roles 9 in our farklı congress ilimizde and wish them the best aynı of anda success. Now, kongrelerimizi yapıyoruz. in 9 various Salı ve cities of çarşamba our günleri country, de we beşer simultaneously ilimizde organize our aynı anda provincial congresses. kongrelerimizi And gerçekleştireceğiz. on Wednesday and Çarşamba günü itibariyle Tuesday, we will geçtiğimiz have yılın congresses in 18 Ekim'inde 5 cities başladığımız simultaneously. kongrelerimizde Started toplamda last 42 year in ilimizi tamamlamış October olacağız. 18. İnşallah The Şubat congresses ayı will sonuna kadar come to an tüm il end kongrelerimizi very bitirerek soon, 7. and olan by the end büyük of kongremiz February öncesi we will have hazırlıklarımızı finished tamamlamayı all provincial hedefliyoruz. congresses and will Tabii have il made all our kongrelerimizi çok daha preparations farklı biçimde yapmayı for hayal the ediyoruz. great grand Niyetim congress of our 81 party. il Of kongremizin course, we were hepsine planning to hold diğer all of these çalışmalarımız congresses sebebiyle face bu to mümkün face, olamazsa but da gidebildiğim even though it kadarına was not bizzat possible due to iştirak the etmektir. busy agenda we have had, Böylece hem we teşkilatlarımızla tried hem our ziyaret best ettiğimiz to şehirlerdeki participate to the vatandaşlarımızla congresses as much as kucaklaşacak, possible. hasbihal This edecek, way, we hasret could giderecek. have the Salgın chance to şartlarından meet dolayı our citizens Ekim ve Kasım face to face aylarındaki and birkaç il dışında talk to maalesef them bu personally. ziyaretlere imkan bulamadık. But other than a couple of Canlı physical bağlantı visits vasıtasıyla da to olsa certain tüm cities il of our kongrelerimize country iştirak during etmeye çalışıyoruz. November, I could İnşallah only aldığımız participate to tedbirleri those ve congresses geçtiğimiz through günlerde video conferencing. başlattığımız And aşı sürecinin hopefully the başarıya measures we ulaşmasıyla have taken bahar and the aylarından vaccination itibaren process yeniden which took start sizlerle very yüz yüze, recently will give nur us ve the ruh, chance hasret to gidermeyi come istiyoruz. together face to face, Hepimizin hayatında soul to soul, sınırlamalara yol and açan salgına do rağmen away with our AK Parti longing. teşkilatlarının Despite the geçtiğimiz conditions yılı of the 1 pandemic, the milyon yeni üye organization ile kapatmış of AK olmasından Party büyük closed bir memnuniyet the duyuyorum. previous year with Hep 1 söylediğim gibi million new AK Parti members who have milletin joined our kurduğu, ranks. bugüne As I kadar da always milletin reiterate, getirdiği bir AK partidir. Party is a party Üye kayıtları established by the ve diğer nation and çalışmalar brought to this vesilesiyle day by the nation milletimizle itself ne again. kadar sık ve Thanks yakın to hasbihal içine the girersek partimizin activities to gerçek misyonunu bring in o derece higher number hakkıyla of members yerine to our getirmiş oluruz. ranks, we AK Parti have to work hiçbir hard, zaman and the more we sadece do so, seçimden the more seçime we will serve millete our giden, purpose. AK Party insanların has never kapısını been a çalan bir party parti olmadı. who went to the doors of the İnşallah people hiçbir zamanda from üye one election to the ve other. And kampanyalar hopefully, vasıtasıyla with öyle de all olmayacak. those campaigns and Biz with a higher yılın number of 365 members gününü joining günün us, 24 it saatini will never be as milletimizin such. hizmetine We adayan will, bir partiyiz. because dedicate our Dolayısıyla AK lives Parti yöneticisi 24/7, her an 365 milletimizle days birlikte olan for the kişidir. good of our people. ülkede AK Party tatlı su administrators demokratları are the people who are Demokratlıkları with the people zoru görene kadar all the time. In bu our ülkede country, we have some bir de Democrats, tatlı su Democrats of siyasetçileri vardır. fresh waters. Onların da yüzleri And there are seçimden also seçime some görünür. politicians who are Biz şartlar the ne olursa politicians olsun of fresh waters, milli and their true iradeye faces bağlılığımızı, only reveal milletimize olan are hizmetkarlığımızı revealed sürdüren bir from one kadrodur. election to the other Partimiz during the times of kapatma election, dahil while on the pek other çok hand, tehditle we are a yüzleşirken party de that is engaged with the nation all the vesayetin time. cenderesinde And mücadele despite the ederken de fact that our party darbecilere faced karşı the direnirken de risks of hep closure bu anlayışla and hareket ettik. fought the coup makers Önümüze hangi and engeller also çıkartılırsa resisted in çıkartılsın, the face of milli tutelage, iradeyi we üstün acted kılma with this mücadelemizden principle. No taviz matter how vermediğimizi, many handicaps başlattığımız were yatırımları, brought in front projeleri, of us, we have never icraatları da en compromised küçük on bir our kesintiye principles, and there uğratmadık. has never been Kuru a kuruya slowdown or an demokratlık yapmadık. interruption, a pause in Milletimize our her alanda activities, Cumhuriyet our tarihinin projects, and tamamında yapılanların investments.
and kat ve kat we üstünde have hizmetler never getirerek disappointed bu our nation. mücadeleyi yürüttük. We have struggled and Hamdolsun been bu engaged in sayede this struggle 81 vilayetimizin by tamamında a way of eğitimden achieving ulaşımdan folds of enerjiye, what was done spordan throughout the toplu whole komuta, history of her the alanda Republic, from yüzümüzü energy to ağartan health, hizmetlere imza from attık. sports to mass housing Ülkemizin projects. bugünkü We have fiziki undertaken çehresinin many sembolü olan projects eserlerin that make önemli bir us bölümünü all biz proud, inşa ettik. and we have Bugün de constructed her ay a large birkaç tane majority köprünün, of the yolun, constructions barajın, in our country. tesisin açılışını And gerçekleştirerek this hizmet siyasetimizi, during eser these recent siyasetimizi months, we sürekli also bir adım kept öteye our taşıyoruz. politics of Sergiden producing konu kalır. works and İnsan projects ölür, eseri kalır. one step İnşallah ahead son and nefesimize adorn our kadar country with milletimize bridges, eser highways, bırakmak için and many çalışmayı infrastructure sürdüreceğiz. projects. And we will AK Parti continue to teşkilatlarında work görev until alan we her bir arkadaşımın da until aynı our şuurla last breath, gecesini and gündüzüne I know katarak that all çalışacağına colleagues inanıyorum. at the ranks Bu of our kutlu çatı party altında yapılan will work vazifenin en relentlessly büyük ödülü day and night for our insanımızın nation. And the kalbinden gelerek biggest söylediği reward bir of this Allah razı struggle olsun is ifadesidir. Hayır duanın verdiği hearing huzur the blessings mutluluğu of hiçbir our maddi karşılıkla citizens, mukayese etmek blessings they mümkün değil. utter in Rabbim words wholeheartedly, hepimizi and there is milletimizin no hayır duasına other nail olan thing kullarından that could eylesin diyorum. replace that. And may God Değerli make us kardeşlerim, all, each and every geçtiğimiz one of yılı us, dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntıların the gölgesinde people who tamamladık. deserve such grace and Sağlık blessings altyapımızın of our gücü ve nation and our aldığımız diğer God, of tedbirler course. sayesinde During the bu course of the sıkıntılı pandemic, dönemi thanks to en the az strength of our kayıpla healthcare tamamlamanın system and gayreti infrastructure içinde and olduk. all the projects we were engaged with, Milletimizin her bir we ferdine exerted efforts to daima yanında finish olduğumuzu this challenging gösterecek period pek çok in programı the hayata most geçirdik. effective way. And we have Vatandaşlarımızın materialized kendisini many sahipsiz projects hissetmemesi için that our nation will gerekiyorsa be yaptık. happy about, and we Aynı did şekilde everything that our halen süren citizens yatırımları needed so that süratle they tamamlayarak would milletimizin not hizmetine feel sunmaya özel stranded. önem verdik. And we have placed Küresel siyasi special importance ve on ekonomik our düzenin politics of yeniden service. yapılanma sürecinin In the process salgınla of the birlikte hızlandığı restructuring of the gerçeğini global göz önünde order, bulundurarak and by ülkemizi taking yeni döneme into hazırlayacak account çalışmalara that yönelik. the world is being reshaped, Eğitimden we sağlığa, have turned our faces ulaşımdan towards new enerjiye, projects, from energy sanayiden to ticarete, transportation, from her education to alanda health, bu from yeni sürece industry to uygun trade. In atılımlar every içindeyiz. sphere of life, we are Ekonomide engaged in new güçlü bir movements yükseliş that için will gereken be in line with reformları this yürütüyor, new process geliştirdiğimiz to solidify politikaları our process, kararlılıkla uyguluyoruz. our capacity in economy. We Ülkemizin develop new potansiyelini processes and reforms and yatırım, put them into practice. üretim, Production, istihdam investment, ve ihracat growth, odaklı employment, bir and yaklaşımla trade harekete are the geçiriyoruz. areas we are Aynı oriented şekilde with dışarıda for da the tarihi further bir growth of our dönüşümün country. altyapısını And oluşturuyoruz. similarly, in Doğu Akdeniz'den outside our country, Karabağ we meselesine kadar create the infrastructure for a meselelerde new transformation ortaya period. koyduğumuz From the güçlü Mediterranean irade to Upper sayesinde Karabakh, bu thanks to konudaki the strong kararlılığımızı will we tüm have dünyaya exhibited, we have shown our determination to the whole Türkiye'nin world. bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe As the ülkemize yönelik power of saldırılarında Turkey globally arttığı and bir gerçek. regionally grows, Bundan the daha tabii bir şey number olamaz. of attacks towards our country increase Çünkü proportionally. Türkiye And yaptığı this is hamlelerle a reality for zulüm ve everyone to sömürü see, üzerine because kurulu the actions of asırlık bir Turkey düzeni are to do kökünden away and artık shake bölgemizde the başka coğrafyalarda centuries-old masa order that başında is çizilen based on haritalar pressure and hayata oppression. geçirilemiyor. Because we Artık also see bölgemizde that the projects kapılar of ardında map creation yapılan on planlar tables are masumların not kanı being pahasına uygulanamıyor. realized, materialized, Artık bölgemizde and those projects are not kaynakların put in kolayca practice at the yağmalanması için expense of the blood of rahatça the iç innocent. savaşlar And çıkartılamıyor. now we see in our Terör region olayları civil wars körüklenemiyor. are not Artık breaking bölgemizde out, küçük çekişmeler and terrorist kangren haline attacks dönüştürülerek are ülkeler not fed cendereye
And alınamıyor. small conflicts Bu now düzeni are bozan not bir ülkenin turning hedef into the tahtasına gangrene oturtulmaması of the mümkün region. mü? And now, Türkiye'nin when these are aleyhinde all the yürütülen kampanyalarda realities, kullanılan is it possible for malzemelere our bir bakın. country not to be targeted? Hepsinin de gerisinde Just take işte a bu look at sancıyı the göreceğiz. materials used hamdolsun, by kim ne derse desin, some powers ne for such yaparsa yapsın, purposes. You will see tarih the kendi truth hükmünü clearly. veriyor. But no matter what Bize people demokrasi do, or no üzerinden matter what they eleştiri use, yöneltenler, the history kuyrukları will sıkıştığında rule. demokrasi And adına those who teach en us utanç verici lessons, pratiklere who imza attempt to atmaktan teach us çekinmiyorlar. lessons, never refrain bunlar için from demokrasi undertaking actions kendi that çıkarlarına are of hizmet disgrace ettiği sürece for the ülkedir. name of democracy. Because for Çıkarlarına them, zarar verdiği democracy anda is ise only a tool derhal as long as it gözden serves for their çıkartılabilecek purpose. bir And ülke. when it is against Aynı their şekilde interests, it is a bizi insan principle hakları they can ve özgürlükler remove konusunda immediately. eleştirenler And similarly, küçük bir those who sıkıntıyla criticize us about human karşılaştıklarında rights and freedoms, dünyanın en when they faşist face uygulamalarına even the yöneliyorlar. slightest problem, Çünkü they bunların are geared hak ve towards the özgürlük most anlayışının fascist practices sınırları, of the world, because kendi the refah limits, ve the borders of konforlarının their tehdit freedom edildiği yerde and biter. liberties Terör örgütlerini do başka end yerlerde at the desteklerler. points where their own topraklarında interests are en threatened. küçük bir They eyleme do feed the izin terrorist vermezler. organizations in their own territories and never Fikir allow ve even ifade the özgürlüğünün smallest en incident büyük to savunucusu unfold görünürler. in their own Ama işin territories, ucu and they kendilerine seem dokunduğunda like the biggest defenders yasakçılıkta of sınır freedoms tanımazlar. and Bu democracy. büyük Türkiye'nin But when kendi things demokratik hurt ve them in ekonomik the slightest önceliklerini way belirleme, possible, they bunlara göre adımlar react atma politikasının ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. in İnşallah opposition to the bu tarihi mücadelenin principles they en mentioned. zorlu kısımlarını And hopefully geride bırak. now we have left the most Bundan sonra challenging ektiğimiz stages of tohumların this hasılasını historic struggle toplama we have vaktidir. put up with behind, and Büyük it ve is now the güçlü time to Türkiye'ye reap the fruits hiç of all the olmadığımız efforts kadar we yakınız. exerted. We are Yeter ki more millet we olarak are closer birliğimize, to the beraberliğimize, purpose, the aim kardeşliğimize sahip of çıkalım. creating a Gerisi great gerçekten Turkey çok kolaydır. more than İnşallah ever. And as bu long as aydınlık we geleceği hold tightly on milletimizle our omuz brotherhood, on omuza our fraternity hep and birlikte inşa solidarity, edeceğiz. the future will Şimdi be buradan bright for us. And tüm we, illerimize shoulder to sesleniyorum. shoulder, will build bright futures Adıyaman, for our country and for our Aydın, next generations. Now I Bingöl, call out to all my citizens, Adıyaman, Aydın, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Kilis, Elazığ, Kilis, Manisa, Manisa, Mardin Mardin, ve Muş. and Muş Hep birlikte provinces. Now, buna all of us, hazır all mıyız? together, are we ready for this? Hep birlikte. Sizlerden farklı bir coşku bekliyorum. I Hep expect to birlikte buna see hazır mıyız? more enthusiasm from you. Are we all ready for this? Zira 2023'e Because bu for duygu, bu 2023, inanç we ve will have şuurla such hazırlanmak feelings, prepare durumundayız. ourselves for Buna hazır mıyız? 2023 with such a spirit, such feelings and thoughts in mind. Are we ready for this? Kardeşlerim, My brothers and AK Parti sisters, bugüne kadar AK Party 15 ayrı until genel this seçime, very day has vali seçime, participated to 15 Cumhurbaşkanı different seçimine, local halk oylamasına general girmiş. elections, presidential elections, hepsinden de and thank birinci God olarak çıkmayı has başarmış. emerged Şimdi victorious önümüzde in all 2023 those seçimleri var. elections. And now we Elbette have her 2023 seçim önemli. elections ahead of us. Of course, every Ülkenin election sonraki is adımları important bakımından in terms of kritik the öneme next sahip. steps for the country to be Ama taken. 2023 And all seçimleri those elections are of ülkemiz için critical importance, but tarihi the bir 2023 dönüm elections noktasında will be a yaşanacak. historic turning Sizler point de for our görüyorsunuz. history. You all Hala observe eski still Türkiye there are özlemiyle some who are yanıp longing tutuşanlar, for the hala old vesayetin, Turkey. There are some darbenin, who still terörün, are partial sefaletin hakim olduğu for o terror, kötü günleri bu ülkeye geri tutelage, getirmek isteyenler military var coups, güçleriyle and misery. çalışıyor. And there are some who try Geçtiğimiz with all 18 their yılda power
to bring back Türkiye'nin those dark days. demokratik ve Over the ekonomik past kalkınması yolunda 18 years on the büyük path of mücadeleler, Turkey's gayretler democratic ve consolidation fedakarlıklar and sonunda elde development, ettiğimiz kazanımlara we göz have dikenlerin pervasızlıkları gained gidere karşı. much, but those who Hamdolsun set their milletimiz eyes bunların gerçek on yüzünü, the gerçek niyetini victories of geçmişte ülkeye verdikleri zararı Turkey bildiği için increase hiçbirine in number, itibar but etmiyor. as our nation Kendi know partilerinin what they did üyesini in the past and what örümcek kind ağı of a gibi damage saran they brought to taciz, Turkey's way, they never pay tecavüz, respect to them. hırsızlık, In the arsızlık, ranks of the ahlaksızlık party, işlerinin some üzerine opposition parties, we güçlerini see korumanın that peşinde the olanları hiding, milletimiz concealing çok iyi görüyor. operations for the incidents başındaki of zat, harassment, partisindeki assault, taciz rape, ve or tecavüz corruption. olaylarına The person tam chairing 56 CHP günde sessiz. is keeping silent in the face of all Neden bütün sexual bunlarla assaults ilgili and herhangi bir harassment işlem yapmıyor? incidents that took place in Şahsımıza the ranks ve of his partimize party yönelik for saldırıların artmasının 56 gerisindeki days. sebeplerden Why biri de is he işte not speaking? ayyuka çıkan And one fact that they kokuşmuşluğu attack our gizleme party viciously Ama biz bu is saldırıların their önünü effort to milletimize doğruları hide anlatarak this sahada kesmezsek corrupted sonuçta uh, işin nereye varacağını bilemeyiz. Unutmayın, mindset that mermeri hovers denen su and looms large in their party. özellikle o damlaların gücü değil, And the power of the water that is Karşımızdakiler even able to penetrate into milletimize a sürekli marble yalan, is not iftira its power ve only, but çarpıtmalarla the giderken continuity of biz the parti drops binalarında falling oturur, for sadece years. kendi işimize, And when gücümüze such bakarsak people o mermer delinir. Halbuki bizim are milletimizle acting, paylaşacak and if çok we şeyimiz sit tight, we will Sadece see the ülkemizin marble, the alanlarında strong yaptıklarımızı marble, teker teker anlatmaya being kalksak deformed. günler, And it will haftalar, take us aylar yaşarız. hours, days, weeks, and politikada months to terörle list mücadeleye, and break down ülkemizin all uluslararası they alandaki did. hak ve But menfaatlerini we, korumaktan to protect our sınırlarımızın rights and güvenliğini interests sağlamaya kadar and to ensure konuda our söyleyecek border çok sözümüz safety and security, daha ötesi we are ülkemizin engaged in other milletimizin actions, and we geleceği have many words vizyonu, to say for hedefleri, these things. Other projesi than that, olan we have tek our parti mission, vision, and goals. And we are the only 18 party yılın who sonunda has so bizim for our yaptıklarımızı country, tartışmanın while on the ötesinde other hand, the yeni bir söz others söylemenin do not hala speak çok a uzağındadır. single new Gönül word seferberliği anlayışıyla milletimize in ne the kadar face yakından of what we kendimizi anlatır, do altogether. yalanları ortaya koyar, And the more gelecek we tell vizyonumuzu our people paylaşırsak, the truth, ülkemize and ve the more şehrimize we o reveal derece their lies, büyük hizmet and the etmiş oluruz. more we share Bu and we süreçte work, the more then we özellikle will have served for our göstereceğiniz gayret, nation. Throughout sarf this, edeceğiniz throughout this emek, period, the effort you will yapacağınız fedakarlık için show and her birinize all the efforts you will şimdiden expedite şahsım deserve special thanks. milletim And on adına behalf of çok myself teşekkür and my nation, Bu I would like to vesileyle thank to each and every kuruluşundan one of bugüne you for all the great work teşkilatlarımızda görev you will almış put tüm forward. kardeşlerime, Using this opportunity, I would şükranlarımı like to sunuyorum. extend my gratitude to all Yol my brothers and arkadaşlarımızdan sisters who assumed dar roles bekaya and irtihal responsibilities in the Allah'tan ranks of rahmet our diliyorum. party. I pray for the mercy Kendini of God on the souls of büyük all those ailenin, colleagues who bu passed büyük away. davanın And ferdi I olarak hisseden herkese, would like to gönlümüzde, say kapımızda partimizin tüm that all kademeleri de those who sonuna kadar feel açıktır, themselves açık dearly kalacak. belonging Biz to our hep party yüzü will geleceğe always dönük be bir welcomed, parti and olduk. our doors will be şekilde wide de open hareket for etmeyi them. We have sürdüreceğiz. always been a party Bugünkü that kongrelerimizde turned görev alacak its olan face towards the future, and it will continue as such. Rabbimden And I wish the başarılar best of temenni success Mevla to yolumuzu all those colleagues who bahtımızı will take açık roles eylesin diyorum. in Bu further duygularla actions of our kongrelerimizin party. May tekrar God keep hayırlı our olmasını path clear. diliyor. And using this opportunity Göreve and with gelecek all these thoughts in arkadaşlarımı mind, tebrik I ediyorum. hope that Ve the şimdi Congress will be hepinize auspicious, daha and I congratulate all the saygılarımı colleagues sunarken who will assume il official buradan duties bir in çağrı our yapacağım. party.
Now, as I conclude, I will başkanlarımı make a call özellikle on şöyle bir to all the selamlama provinces and the ayağa heads of kalkmalarını the isteyeceğim. provinces, and Sadece I il will ask başkanları. the heads of provinces to Adıyaman stand up il to başkanımızı send their greetings görmek to istiyorum. us. Now, I would Mehmet like to see the Dağtekin. provincial head of Adıyaman, Mr. Mehmet Dağtekin. Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Adıyaman'dan size kucak dolusu selam, hürmet sunuyorum. Selamı unutmayalım. Bizim selamı biliyorsunuz değil mi? You know how we send our greetings, Heh, right? bunu unutmayalım. Do not forget Şimdi how Aydın we il send our başkanımız greetings. Ömer Özmen. Now, Ömer Özben, the provincial head of Aydın. Kıymetli Cumhurbaşkanım, Aydın'dan size kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah Rabbim 2023 hedeflerine hep birlikte yürümeyi nasip etsin diyorum. Size ve heyetinize sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi Bingöl And now il başkanımız we will Haşim see Sağlar. Mr. Hashim Salar.